audible? Hi, am I audible? Okay, once again I welcome you all to Spaarkz Avatar series, free online classes for TRB Polytechnic, TNPSC and Tneb AE exams. Here we are providing free training on courses, electric circuits and fields. So in today's foundation class, what we are going to see is, it is all about coupled circuits and three-phase circuits. Coupled circuits and three-phase circuits. சரிங்களா? So இங்க coupled circuit எப்போ வந்து ஒரு சர்க்யூட்டை கப்புள்டு சர்க்யூட்னு சொல்லுவாங்க? எஸ், ஐ ஹோப் ஐ am audible. When we call the circuit as a coupled circuits, when there is a transfer of energy takes place from one circuit to other, then we call the circuit as coupled circuit. When the transfer of energy takes place from one circuit to another, we call the circuit as coupled circuit அப்படினு சொல்லுவோம். In other words, coupling னு சொல்லலாம், conductive coupling னு சொல்லலாம். என்ன conductive coupling அப்படினா, ஒரு loopல இருக்கிற current will affect the current in the other loop. Okay, that is said to be the conductive coupling. Conductive coupling னா என்னங்க? Current in one loop will affect the current in other loop. அதை வந்து conductive coupling னு சொல்லலாம். So in other words, when two loops with or without contacts between them affect each other through magnetic field இருக்கும்போது அதை வந்து magnetic coupled னு சொல்லலாம், இல்லைனா inductive coupling னு சொல்லலாம். I repeat, conductive coupling னா ஒரு லூப்பில் இருக்கிற current will affect the other loop current. For example, இங்கே ஒரு voltage source இருக்குது, இங்கே ஒரு resistor இருக்குது அப்படிங்கும்போது, இங்கே இன்னொரு resistor இருக்குது அப்படிங்கிற சமயத்தில் இங்கே ஒரு voltage source இருக்குன்னா, இங்கே flow ஆகிற current will also have effect in this circuit. அதை வந்து conductive coupling னு சொல்லலாம். ஓகேங்களா? In other words, okay, inductive coupling அப்படின்னு இன்னொரு இது இருக்குது, டாபிக் இருக்குது. அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா, எஸ், inductive coupling அப்படின்னா என்னன்னா, where, okay, where when two loops with or without contact between each other, because of magnetic field generated by one of them, will have some effect on the
other circuit. Okay. So இதை வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம்னா what we call this as inductive coupling. And one very good example for inductive coupling is auto transformer, where auto transformer is conductive coupling and inductive coupling. சரிங்களா? ஓகே. ஸோ பேசிக் டைப்ஸ் ஆஃப் கப்ளிங்னு பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா we can sort out into 3 types. சரிங்களா? So inductive or magnetic coupling alone, another one is conductive coupling, another one is conductive and inductive coupling. சரிங்களா? So example for this is two winding transformer which is only inductively coupled, whereas conductive coupling ku potential divider whereas conductive and inductive coupling ku auto transformer. சரிங்களா? Yes. So how it is possible, எதை எப்படி சொல்கிறோம், எப்படி வந்து மேக்னெட்டிக்னால we are saying that there happens some transfer of energy அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா by means of mutual inductance, by means of mutual inductance this is possible. So I repeat, coupling na என்னங்க, transfer of energy from one circuit to other. Okay. So conductive coupling na ரெண்டுமே joined ஆயிருக்கும், by means of that there happens some transfer of energy ன்னு சொல்லலாம். Whereas inductive coupling அப்படின்னா transfer of energy because of the magnetic effect அப்படிங்கிறங்காட்டி அதை inducting coupling ன்னு சொல்கிறோம். எப்படி இது பாசிபிள் அப்படின்னா by means of mutual inductance. ஓகேங்களா? ஸோ இதில் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்டு தான் வந்து டாட் கன்வென்ஷன். இதில் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட் தான் வந்து என்னங்க, டாட் கன்வென்ஷன். ஸோ டாட் கன்வென்ஷன் இங்கே எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு டைரக்ஷனை ரெஃபரன்ஸாக வச்சுட்டு இன்னொரு டைரக்ஷனில் வோல்டேஜோட இன்னொரு சைடில் வோல்டேஜோட டைரக்ஷனை சொல்கிறதுக்காக we are going for dot convention. ஏன் அப்படின்னா யூஸ்வலாக டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் எல்லாம் என்னங்க, இட் இஸ் ஆல்ரெடி எப்படி சொல்கிறது, டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் வந்து நம்ம பிரித்து அதுக்குள்ளே இருக்கிற வைண்டிங்ஸ் எல்லாம் நம்ம வெளியே பார்க்க முடியாது இல்லையா? ஸோ while manufacture itself
they fix the polarity of the voltage, and in order to know consumerko illa customerko theriyiradhukaga what they do is they keep some dot at the transformer winding such that it denotes the voltage direction, polarity of the voltage nu sollaam. ஓகேங்களா? this happened during physical construction அப்பவே வந்து இது பண்ணிடுவாங்க. So for example, let us assume we have a 2 winding transformer, okay, and the primary side voltage as V1, secondary side voltage as V2. சரிங்களா? So let the current I1 is flowing across this winding and I2 is flowing across this winding, and because of flux linkage phi there happens some transfer of energy. So இப்போ டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் இந்த I1 I2 இருக்காது, ஃப்ளக்ஸ் லிங்கேஜ் இருக்குன்னு தெரியும், நம்மளுக்கே தெரியும். ஏன் அப்படின்னா this is made up of a coil. So coil means inductive. Inductanceனால we know that inductor stores energy in terms of magnetic field. So magnetic fieldங்கிற கான்செப்ட் வந்தங்காட்டி flux. So because of the flux in the one coil will affect the current in the other coil அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த கரண்ட் டைரக்ஷன் நம்மளுக்கு தெரியாது. இப்போது இங்கே வந்து ஒரு 2 டாட் வச்சிட்டோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா current is transferring from here to here in this direction அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? if in case இந்த டாட்டை இங்கே வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா what it denotes current is transferring from here to here in this direction அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். So only we are going for a dot convention in order to know the polarity of voltage or the direction of a current. ஓகேங்களா? Is it clear? So இப்போ இங்கே நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. ஏன்னா நிறையா பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ அதை என்னென்ன பாசிபிலிட்டிஸ் அப்படின்னா by means of diagram I represent here. So this is the first possibility. Second possibility பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா just I draw the diagram alone because I don't want to waste your time, and the winding alone and then the dot. This is another possibility. Okay. So same V2, same V1 we have here, etc, etc. Okay. Then the next possibility would be எப்படி இருக்கும். ஓகேங்களா? இதுக்கு இருக்கிற இதை வந்து மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ் எம்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் தென் த ஃபைனல் பாசிபிலிட்டி இஸ் V2. These are some possibilities. So here for this இங்கே ஒரு மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ் எஃபெக்ட் இருக்குன்னு இது பண்ணிக்கலாம். Okay. So for this when we write the voltage at primary or secondary side, okay, when we write the value of voltage at primary or secondary side, for example V2 னு எழுதும்போது V2 will be equal to m into di1 by dt னு எழுதுவோம் for first diagram. Okay. For second diagram, please understand the difference. V2 will be equal to minus m di1 by dt. ஏன் அப்படின்னா whereas I1 அப்படிங்கிறது இந்த கரண்ட்டை நான் அஷ்யூம் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்க, இது வந்து இந்த டாட் கிட்ட என்டர் ஆகுது.
I2 இப்படி அஷ்யூம் பண்ணியிருக்கோம் அசம்ஷன், பட் அது டாட்குள்ளே என்டர் ஆகலை, டாட் இருக்கிற இடத்துல லீவ் ஆகுது, அதனால் இந்த மைனஸ் சைன் இண்டிகேஷன் இருக்குது. வேராஸ் ஃபார் தேர்ட் diagram again we need to write v2 equal to minus m di1 by dt. சரிங்களா? again இங்க I1 is leaving, இந்த இதில் I1 இப்படி இருக்குன்னு வச்சிட்டோன்னா I1 is leaving the dot whereas I2 is entering through the dot. Okay, for fourth one both I1 and I2 is leaving the dot, so no issues. Again for fourth one v2 will be equal to m into di1 by dt. சரிங்களா? so I hope dot convention புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். if you have any doubt please kindly post your queries in the chat box. okay, so next வந்து another very important topic அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா coefficient of coupling or coupling coefficient. சரிங்களா? so coefficient of coupling is denoted by K and the value is M mutual inductance divided by L1 into L2, where K value is always positive and its maximum value is 1. okay, so when the maximum value of mutual inductance happen, that is M max will happen at root of L1 into L2. இது ஒரு important 1 markல கேட்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. when there is a possibility for maximum mutual inductance happens அப்படிங்கிறது. சரிங்களா? so M max equal to root of L1 into L2. ஓகேங்களா? so in the coupled circuit again we have two connections, that is series connection and parallel connection. Series connection and parallel connection. okay, so first we shall start with series connection. so again series la we have two types, one is aiding, another one is opposing. ஓகேங்களா? ஸோ எய்டிங்கான டயக்ராம் எப்படி வரைகிறதுன்னு பார்க்கலாம். ரெண்டு இண்டக்டர் இருக்குங்க, இப்படி கனெக்ட் ஆயிருக்கு. டாட் கன்வென்ஷன் இப்படி இருக்கு. சரிங்களா? ஸோ I1ஓட டைரக்ஷன் இப்படி இருக்கு, I2ஓட டைரக்ஷன் இப்படி இருக்குன்னு வச்சிட்டோம் அப்படின்னா, இங்கே இருக்கிறது வந்து வோல்டேஜ் V1, இங்கே இருக்கிறது வந்து வோல்டேஜ் V2, and then here it is mutual inductance M. okay, ஸோ எய்டிங் அப்படிங்கிறது எய்டிங் ஃப்ளக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். எய்டிங் அப்படிங்கிறது என்னங்க? எய்டிங் ஃப்ளக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? ஸோ ஹியர் when we write the flux value pi1, that is in the inductor L1, okay, the pi1 is due to its own flux and the mutual flux. own flux அப்படிங்கிறது என்னங்க? செல்ஃப் இண்டக்டன்ஸ்னு சொல்லலாம். ஸோ L1 I1
because of flux in the other coil, that is I2, so M into I2. Similarly, pi 2 will be equal to L2 into I2 plus, because of current in the coil 1, that is I1. Okay, so here I2 will be equal to I1 will be equal to I னு வெச்சுக்கலாம். Therefore L effective வந்து என்ன கிடைக்கும் அப்படினு பார்த்துட்டீங்கன்னா, L effective னு சொல்லலாம், LQ னு சொல்லலாம். L1 plus L2 plus 2M கிடைக்கும். Okay, this is for series aiding. இதுவே series opposing இருந்தது அப்படினா, இங்க டயக்ராம் எப்படி இருக்கும்னா, V1 V2, ஓகே, டாட் இந்த இடத்துல இங்க இருக்கும், இந்த இடத்துல இங்க இருக்கும். current convention direction is I1 I2 இப்படின்னு வெச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? ஸோ இங்கே பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா L effective எப்படி இருக்கும்னாங்க, L1 plus L2 minus 2M. Okay, here I am not going to write the entire derivation, just you know the formula for effective inductance. இதுவே parallel circuitல again we have aiding and then opposing. சரிங்களா? ஸோ aiding connection parallelனா எப்படிங்க கனெக்ட் ஆகிருக்கும், ரெண்டு இண்டக்டர் இப்படி கனெக்ட் ஆகிருக்கும். இதை L1 சொல்லலாம், L1 சொல்லலாம், இதை L2 சொல்லலாம். இங்கே இருக்கிறது வோல்டேஜ் Vன்னு சொல்லலாம். ஸோ இது I1 இருக்கும், இது I2 இருக்கும். இந்த ரெண்டு சர்க்கியூட்டுக்கும் இந்த ரெண்டு காயிலுக்கும் இடையில் இருக்கிறத மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ்னு சொல்லலாம் இல்லைங்களா? ஸோ டாட் எங்கெங்க இருக்கும், எய்டிங் அப்படிங்கிறங்காட்டி both the dots will be at the same side. Same thing, parallel, ரெண்டு இண்டக்டர் இருக்குங்க, இங்கே ஒரு வோல்டேஜ் சப்ளை தரோம். அப்போசிங் அப்படிங்கிறங்காட்டி டாட் வில் பி அட் த ஆப்போசிட் சைடு. ஓகே, ஸோ இங்கே கரண்ட் I இருக்கும், இதுக்குள்ளே இருக்கிற கரண்ட் I1 வச்சுக்கலாம், இதுக்குள்ளே இருக்கிறது I2ன்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ இந்த இடத்துல தான் மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறோம். சரிங்களா? ஸோ இங்கே வந்து L effective ஆர் L equivalent எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா, for parallel L equivalent equal to aidingக்கு L1 L2 minus M square divided by L1 L1 plus L2 minus 2M. Similarly for opposing L equivalent equal to L1 L2 minus M square divided by L1 plus L2 plus 2M plus 2M. சரிங்களா? Is it clear? So is it clear how to know whether it is an aiding or opposing? Aiding அப்படின்னா current enters in both the inductor coil at the same place. Opposing அப்படின்னா ஒரு coilல entering point வேறையாக இருக்கும், இன்னொரு coilல entering point opposite to that of first one இருக்கும். சரிங்களா? Is it clear? Have any doubt? Have any doubt on this? Okay, so that's all about coupling circuit. Okay, now shall we move on to the three phase? Have any doubt?
So 3-phase system. Any idea about what is 3-phase system? Yes? Any idea about what is 3-phase system? Yes? So what are the possible connections are available for 3-phase system? Okay, so the two possible connection for 3-phase system is delta connection and then star connection. Delta connection and then star connection இல்லைங்களா? இதை வந்து டெல்டான்னு சொல்லுவோம், இதை வந்து ஸ்டார் ஆர் ஒய் கனெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம். எஸ் ஆர் நோ? ஆமாவா? ஓகேங்களா? ஸோ சிங்கிள் ஃபேஸ்க்கும் 3 ஃபேஸ்க்கும் என்னங்க வித்தியாசம்? Whether the voltage at the all phase will be equal in magnitude, okay, but what about angle difference, that is phase difference for voltage at one phase with respect to voltage at the other phase? Any idea? So usually என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டோன்னா, இந்த phase ABC RYB ன்னு வைப்போம். For here we are representing it by A and B. EAன்னு வச்சிட்டோன்னா ஒரு வோல்டேஜை ரெஃபரன்ஸாக எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா மீதி ரெண்டு வோல்டேஜ் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா 120 டிகிரி அவுட் ஆஃப் ஃபேஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு EAவாக இருக்கும். 120 டிகிரி அவுட் ஆஃப் ஃபேஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு EAவாக இருக்கும். சரிங்களா? ஓகே, ஸோ ஹியர் இங்கே இந்த ரெண்டுக்கும் உள்ள ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து 120 டிகிரியாக இருக்கும். சிமிலர்லி ஏசிக்கு 120 டிகிரியாக இருக்கும், சிபிக்கு 120 டிகிரியாக இருக்கும். ஓகே, in other words EA is E at an angle of 0 டிகிரின்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா, ஏன் 0னா அதை வந்து ரெஃபரன்ஸாக நம்ம சூஸ் பண்ணுறோம், ரெஃபரன்ஸ் ஃபேஸாராக. ஸோ EB எப்படி இருக்குன்னா EAலிருந்து E at an angle of -120 டிகிரி லாகிங்கில் இருக்கும். சரிங்களா? சிமிலர்லி EC எப்படி இருக்குன்னா E at an angle of -240 டிகிரி லாகிங்கில் இருக்கும். ஆர் E at an angle of +120 டிகிரின்னு சொல்லணும். ஓகேங்களா? எஸ், இஸ் இட் கிளியர்? ஸோ ஃபேஸ் சீக்வன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா we may call either the phase sequence to be ABCன்னு சொல்லலாம், இல்லைன்னா ACBன்னு சொல்லலாம். 2 phase sequences are possible. ஓகேவா? ABC phase sequenceம் possible, ACB phase sequenceம் possible. ஸோ இது வரைக்கும் TNEBயில் ஆகட்டும் TRBயில் ஆகட்டும் எந்த டாப்பிக்கில் 3 ஃபேஸில் அதிக இம்பார்ட்டன்ஸ் தந்திருக்காங்கன்னா வாட் மீட்டரில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. இது ஜென்ரலாக நீங்கள் என்னென்ன பாசிபிலிட்டி இருக்குது அப்படின்னு ஒரு மாதிரி தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது. பிகாஸ் we cannot predict இந்த டைமும் தான் கேட்பாங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ ஒரு வோல்டேஜ் சப்ளை கொடுத்தாச்சு. அந்த வோல்டேஜ் சப்ளையை நம்ம எங்கே கொண்டு போய் கனெக்ட் பண்ணுறோங்க? லோடுக்கு கனெக்ட் பண்ணுறோம். ஸோ லோடு எப்படி இருக்கும்? அக்ராஸ் ஈச் ஃபேஸ் 3 ஃபேஸ்ன்னு ஆயிடுச்சு. ஈச் ஃபேஸில் சேம் வேல்யூ ஆஃப் இண்டக்டர், கெப்பாசிட்டர், ரெசிஸ்டர் இருக்கலாம். இல்லை அப்படின்னா we may have different values of
லோட் அக்ராஸ் ஈச் ஃபேஸ் ஆகும் இருக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ பேலன்ஸ்டு லோட் அன்பேலன்ஸ்டு லோட்னு சொல்லுவோம். இது என்னங்க சொல்லுவோம்? பேலன்ஸ்ட் அண்ட் அன்பேலன்ஸ்டு லோட்னு சொல்லலாம். பேலன்ஸ்ட் அண்ட் அன்பேலன்ஸ்டு சொல்லலாம். சரிங்களா? ஸோ பேலன்ஸ்டு லோட் அப்படிங்கிறது again load can also be connected in delta fashion or star fashion. Unbalanced load can also be connected in delta or star fashion. ஸோ சோர்ஸும் வந்து டெல்டா ஸ்டாரில் கனெக்ட் ஆகிருக்கலாம், லோடும் வந்து டெல்டா ஸ்டாரில் கனெக்ட் ஆகிருக்கலாம். இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ இங்கே 4 பாசிபிலிட்டி இருக்குது. என்ன அப்படின்னா YY கனெக்ஷன், இல்லைன்னா YDEL கனெக்ஷன், இல்லைன்னா டெல் கனெக்ஷன், இல்லைன்னா டெல்-Y கனெக்ஷன். ஸோ YY கனெக்ஷன் அப்படின்னு என்னங்க? Y கனெக்டட் சோர்ஸாக இருக்கும், அதாவது ஸ்டார் கனெக்டட் சோர்ஸாக இருக்கும். ஓகே, வித் a star connected load, star connected source with a star connected load. Similarly, star connected source with a delta connected load இருக்கலாம். இல்லை அப்படின்னா சோர்ஸ் வந்து டெல்டா கனெக்டடாக இருக்கும், லோடும் வந்து டெல்டா கனெக்டடாக இருக்கும். இல்லை அப்படின்னா டெல்டா கனெக்டட் சோர்ஸ் அண்ட் Y கனெக்டட் ஆர் ஸ்டார் கனெக்டட் லோடாக இருக்கலாம். இந்த 3 பாசிபிலிட்டிஸ் ஆர் பாசிபிள் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ அனதர் இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா டெல்டா கனெக்டரில் கிரவுண்ட் ஒயர் நம்மளால் தர முடியாது. அதாவது நியூட்ரல் ஒயர் இஸ் நாட் பாசிபிள் இன் கேஸ் ஆஃப் டெல்டா கனெக்ஷன். அது நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகேங்களா? நவ் we understand the relationship between line voltage and phase voltage in case of star connected and delta connected load. சரிங்களா? ஸோ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஸ்டார் கனெக்டர்னு எடுத்துக்குவோம், டெல்டா கனெக்டர்னு எடுத்துக்குவோம். சரிங்களா? ஸோ ஃபார் ஸ்டார் கனெக்டட் லோட் EL வந்து √3 E ஃபேஸாக இருக்கும், √3 E ஃபேஸாக இருக்கும். அதுவே டெல்டா கனெக்டர் லோடில் என்னவா இருக்கும்னு பார்த்துட்டோன்னா EL வந்து ஈக்குவல் டு E ஃபேஸாக இருக்கும். This is the first point against relationship between voltage, line voltage and phase voltage. Line voltage na enna, phase voltage na enna solranga. Similarly, for line current IL equal to I phase ah irukum for star connected. ஓகேங்களா? டெல்டா கனெக்டர்னு பார்த்துட்டோன்னா IL equal to √3 I phase ah இருக்கும். IL equal to √3 I phase ah இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ டோட்டல் பவர்னு பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா ரெண்டு கேஸ்லேயுமே √3 EL IL cos theta, இங்கேயும் டோட்டல் பவர் வந்து √3 EL IL cos theta. சரிங்களா? ஸோ ஸ்டார் கனெக்டட் அப்படிங்கிறது எப்படிங்க இருக்கும்? எஸ், ஸ்டார் கனெக்டட் அப்படிங்கிறது என்னங்க? ஒரு A ஃபேஸ் இருக்குது, அதுக்கு அக்ராஸாக ஒரு காயில் இருக்குது. ஓகே, ஒரு நியூட்ரல் பாயிண்ட் இருக்குங்க. எஸ், ஒரு B ஃபேஸ் இருக்குது, ஒரு C ஃபேஸ் இருக்குது. இதுதானங்க ஸ்டார் கனெக்டட். ஆமாங்களா?
Yes or no? So in the star connected voltage across a line and neutral is said to be phase voltage. Voltage across line and neutral is said to be a phase voltage. அதாவது இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில இருக்கிற voltage E phase னு சொல்லுவோம். Okay, whereas the voltage between two line is said to be line voltage in case of star. Okay, so current வந்து IL equal to I phase. So இது IA வா இருக்கும், இது IB ஆ இருக்குங்க, இது IC ஆ இருக்கும். Okay வா? Is it clear? Whereas in delta connection, okay, in delta connection where the coils are connected in this fashion, இந்த ஃபேஷனில் தானங்க இருக்கும். ஏதாவது ஒரு ஃபேஸ் அஷ்யூம் பண்ணிக்கோங்க, இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ இந்த ஃபேஷனில் இருக்கும்போது ஓகே, we have the current IC here, IA here and then IB here. இது வந்து வெளியே வர IA IB IC என்னங்க, லைன் கரண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ இதுக்குள்ளே ஒரு இன்பில்ட்டாக இங்கே ஒரு கரண்ட் இருக்குங்கள, let us assume as I1 I2 I3. இதை வந்து ஃபேஸ் கரண்ட்டுன்னு சொல்லலாம். சரிங்களா? ஸோ ஃபேஸ் வோல்டேஜ் அப்படின்னா லைன் டு நியூட்ரல் வோல்டேஜ். ஃபேஸ் கரண்ட் அப்படின்னா phase current is current in each phase of the source or a load. Each phase of the source or a load. Whereas line current அப்படிங்கிறது current in each line. Line voltage அப்படிங்கிறது voltage in each line. Okay. Here IA, IB, IC வந்து line current னு சொல்லுவாங்க. Okay. I1, I2, I3 அப்படிங்கிறத ஃபேஸ் கரண்ட்டுன்னு சொல்லலாம். ஓகேங்களா? Is it clear till this? Have any doubt? Okay. So before we go to problem session, இங்கே வந்து நான் இந்த இதில் ஸ்டார் கனெக்டர் லோடுக்கும் ஒரு டெல்டா கனெக்டர் லோடுக்கும் ஒரு ப்ராப்ளம் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணலாங்க. அது போகிறதுக்கு முன்னாடி I say the power measurement, 3-phase power and power factor measurement. ஸோ 3-phase பவர் அண்ட் பவர் ஃபேக்டர் மெஷர்மெண்ட்டில் என்னென்ன பாசிபிலிட்டி இருக்குது அப்படின்னா, if the system is a balanced meter, I say single wattmeter method, 2 wattmeter method and then 3 wattmeter method. So single wattmeter method is useful in case of a balanced system. Where single wattmeter balanced system அப்படின்னா power in each phase will be equal. So ஒரு single wattmeterல measure பண்ணுற பவரை 3 times multiple பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா we get the value of total power. ஓகேங்களா?
whereas in case of unbalanced system, unbalanced system na enanga, balanced system na enanga, unbalanced system na enanga, unbalanced system எப்போ சொல்லுவோம், ஒவ்வொரு ஃபேஸுக்கும் அக்ராஸில் இருக்கிற லோடோட இம்பிடன்ஸ் வேல்யூ நாட் ஈக்குவலாக இருந்தது அப்படின்னா அங்கே ட்ராப் பண்ணுற வோல்டேஜ் வந்து நாட் ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ அந்த பட்சத்தில் we call that as unbalanced. ஸோ பேலன்ஸ்டுனா என்னங்க, ஒவ்வொரு ஃபேஸுக்கும் அக்ராஸில் கனெக்ட் ஆகிருக்கிற லோட் வேல்யூ சேமாக இருந்தது அப்படின்னா அங்கே ட்ராப் பண்ணுற வோல்டேஜும் சேமாக தான் இருக்கும். அதனால் அதை வந்து பேலன்ஸ்டு சிஸ்டம்னு சொல்லுவோம். சரி, ஏன் பேலன்ஸ்டு சிஸ்டம்க்கு ஒரு வாட் மீட்டர் போதும்? வாட் மீட்டர்னாலே என்னங்க, ஒரு கரண்ட் காயில் இருக்கும், ஒரு பொட்டென்ஷியல் காயில் இருக்கும் இல்லைங்களா? ஸோ பொட்டென்ஷியல் சேமாக இருந்துச்சுன்னா கரண்ட் வில் ஆல்சோ பி த சேம் ஒன். ஸோ பேலன்ஸ் சிஸ்டம்க்கு ஒரு பவர் மீட்டர் யூஸ் பண்ணோம், ஒரு வாட் மீட்டர் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாலே 3 ஃபேஸில் இருக்கிற பவரையும் என்ன பண்ணிக்கலாம், மல்டிபிள் பை 3 போட்டுக்கலாம். ஆனால் அன்பேலன்ஸ் சிஸ்டம்னா என்ன, ஒவ்வொரு ஃபேஸுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரியான லோடு இருக்குது. அதனால் we don't know the exact value of load across each phase. In that case we need to go either by 2 watt meter method or 3 watt meter method. சரிங்களா? Is it clear? Okay. So here I need to stretch upon a few points. That is, for 2 watt meter method, the total power PT will be equal to P1 plus P2 இருக்கும். இதுவே 3 watt meter அப்படின்னு போட்டோம்னா where we have 3 meters, that is 1 meter across each phase. So இங்கே பவர் பார்த்துட்டோன்னா summation of all these values. ஓகேங்களா? Okay. So 2 watt meter method la innor concept vandu we need to know. For 2 watt meter method, theta, that is angle between voltage and current will be tan inverse of root 3 into W2 minus W1 divided by W1 plus W2. இதை வந்து என்னன்னு சொல்லாங்க, பவர் ஃபேக்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம், மெஷரிங் ஆஃப் பவர் ஃபேக்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம். So few points for 2 watt meter method is considered அப்படின்னு பார்த்துட்டோன்னா, few points for 2 watt meter method அப்படின்னு பார்த்துட்டோன்னா, when W1 and W2 both shows the positive value, both shows the positive value, then the power factor is unity. இது வந்து 1 மார்க்கில் கேட்குறக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹை சான்சஸ் ஆர் தேர். என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா, in a 2 watt meter method, if both watt meter 1 and watt meter 2 reach the positive value of power, then what is the power factor அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட்டு வந்து இன்னொரு பாசிபிலிட்டி என்ன அப்படின்னா, W1 வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் வேல்யூவும் W2 வந்து ஒரு நெகட்டிவ் வேல்யூவுமாக இருந்தது அப்படின்னா, இங்கே டோட்டல் பவர் வந்து சேம் வேல்யூ, சேம் பாசிட்டிவ் அண்ட் சேம் நெகட்டிவாக இருந்ததுன்னா டோட்டல் பவர் 0வாக இருக்கும். பவர் ஃபேக்டர் இஸ் ஆல்சோ
0. Power factor is also 0. ஓகேங்களா. Another important thing is இதுவே இன்னொரு பாசிபிலிட்டி இருக்குது. பாசிட்டிவாக இருந்தாலும் சரி இல்லை ஈக்குவலாக இருந்தாலும் சரி, 1000 2000 இருந்தாலும் சரி இல்லை 1000 இருந்தாலும், ஆனால் போத் பாசிட்டிவாக இருந்தது அப்படின்னா பவர் ஃபேக்டர் இஸ் யூனிட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகேங்களா. இன்னொரு கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா 1 meter gives 1 wattmeter gives reading after reversal of its current coil அப்படின்னா அப்போ பவர் ஃபேக்டர் என்னவா இருக்குன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா, at that time the power factor is less than 0.5. less than 0.5 in the sense lagging power factor அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரிங்களா. is it clear? have any doubt? yes. Shall we move on to the problem session, that is problems. If you have any doubt, post your queries in the chat box. The first problem, problems is all about coupling. Okay, two inductively coupled circuit, two inductively coupled coil, okay, have self inductance L1 equal to 50 millihenry, L2 equal to 200 millihenry. Then find coefficient of coupling. If coefficient of coupling is 0.5, find mutual inductance. Find mutual inductance. Straightforward. Okay. Next the second problem. Next the second problem. A coil have inductance of 100 millihenry, having L1 as 100 millihenry is magnetically coupled to other coil, to another coil, okay, having inductance of 900 millihenry, having inductance of 900 millihenry. Coefficient of coupling, is 0.45. Coefficient of coupling is 0.45. Calculate L effective or L equivalent for series aiding, parallel aiding, series opposing,
parallel opposing. சரிங்களா? Next, third problem. Third problem, this is one of the gate question. In a magnetic coupled circuit, 56% of the total flux emanating from one coils to other, then the value of mutual inductance. Find M. சரிங்களா? Where the circuit here is 10 ohm, 4 Henry, voltage 60, cos of 40 plus 30 degree volt, 5 Henry, 1 by 16 farad. Mutual inductance is here. You need to find the value of M. சரிங்களா? Next, fourth is again a gate question. என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா equal inductance across terminals 1 and 2 கண்டுபிடிக்கணும் for the given circuit. And the value here is இது L1, இது L2. இதுக்கு ஈக்குவல் இண்டக்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். சரிங்களா? எஸ், இஸ் இட் கிளியர்? ஓகே. நெக்ஸ்ட் the fifth problem is same equal inductance, but the circuit here is .3 Henry, 0.8 Henry. ஓகேங்களா? K ஓட வேல்யூ 0.7. Find the equivalent inductance across terminals A and B. சரிங்களா? Okay. Now we move on to the next problem, that is sixth problem. 6, 7, 8, 9, 10 is from 3-phase circuits. Okay va? From 3-phase circuits. First problem, a 3-phase delta connector load, a 3-phase delta connector load having
3 plus J4 ohm as impedance. Okay, impedance per phase is connected across a 400 volt 3 phase source, across a 400 volt 3 phase source. Calculate the magnitude of line current through the load. சரிங்களா? This is first problem, that is sixth problem from 3 phase. Next, seventh problem. An unbalanced, make it fast, an unbalanced 4 wire நாலே என்ன கனெக்ஷனுங்க? ஸ்டாரா டெல்டா, சாரி ஸ்டாரா டெல்டாவா? டெல்டா connected load has balanced supply voltage of 400 volt. The load impedances are ZR equal to 4 plus J8 ohm, ZY equal to 3 plus J4 ohm, ZB equal to 15 plus J10 ohm. ஓகேங்களா? Calculate line current, neutral current and total power. Calculate line current, neutral current and total power. This is seventh problem. Okay, eighth problem. Three impedances, Z1 to be 17.32 plus J10 ohm and Z2 equal to 20 plus J34.64 ohm and Z3 equal to 0 minus J10 ohm. Okay, are delta connected across a 400 volt 3 phase supply. அது வந்து star connectedங்க, இது delta connected. In order to make you understand the difference, I am doing this. Determine phase current, line current and then total power. Determine phase current, line current and total power. சரிங்களா? Okay, the final problem, that is the ninth problem. Ninth problem, obtain the readings of 2 wattmeters connected to a 3 phase 3 wire
120 volt system feeding balanced delta connector load with load impedance ZL as 12 at an angle of 30 degree ohm. Assume any phase sequence. Assume phase sequence. Find phase power and compare the total power to the sum of wattmeter readings. These are the things we need to find. சரிங்களா? Is it clear? Have any doubt? So these 9 problems are your homework problems. Complete problem to concept session. Okayங்களா? Okay, thank you all for patient listening. Thank you.